The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on November 9th, 2016 at the Rajpur Temple in Sridham, Mayapur, India. The talk was given at the Astakrosh Parikrama and was given with Bengali translation. Hare Hare Namah Krishna Jadavaya Namah Hare Hare Namah Krishna Jadavaya Namah Gopala Govinda Ram Srimad Sudan Nitai Gora Haribo 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 Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Subhadra Haribo Jaya Simantini Gauranga Simantini Gauranga Simantini Gauranga Gauranga Jaya Shimantini Gauranga Shimantini Gauranga Shimantini Gauranga Gauranitai Kakarodi Dalsana Bhagavangaya Thega Katkita Taman Mande Siguro Nintana Paramahananda Mahanava Sri Chaitanya Iswaram Hariom Datsa তারপর হচ্ছে যে আমি ইংরেজি বলবো Chaitanya বিদেশি আছে এরা বলেছে যে আমি ইংরেজিতে বলবো যেহেতু অনেক বিদেশিরা আছে they said I should speak in English as there are a lot of foreign devotees এবং সেটা অনুবাদ হবে আর সেটা অনুবাদ হবে and that will be translated. So here you're at the Jagannath Temple. So here you're at the Jagannath temple. তো এখানে জগন্নাথ মন্দির রয়েছে। You crossed over the Antardvip. You crossed over Antardvip. আপনারা অন্তর্দ্বীপের উপর দিয়ে এখানে এসেছেন। And this is the Simantadvip. And this is Shimantadvip. আর এটি হচ্ছে সীমান্ত দ্বীপ। Tomorrow you're going to Godrumdvip and part of Madhudvip. Tomorrow you're going to Godrumdvip and part of Madhyadvip. আর আগামীকালকে আপনারা গোদ্রুম দ্বীপে যাবেন এবং মধ্যদ্বীপেরও কিছুটা অংশ সেখানেও যাবেন। Posted Madhudvip and Koladvip. And the day after Madhyadvip and Koladvip. আর তারপরের দিন পরশুদিন আপনারা মধ্যদ্বীপ এবং কোলদ্বীপে যাবেন। And you come back on Rudradvip. And then you come back through Rudradvip. আর তারপরে আপনারা রুদ্রদ্বীপের উপর দিয়ে আসবেন। And back to Antardvip. And then back to Antardvip. আর তারপরে আপনারা অন্তর্দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করবেন। That's the Astakrosh Parikrama. That's the Ashtakrosh Parikrama. এটি হচ্ছে অষ্টক্রোশ পরিক্রমা। The full Parikrama is 16 crosses. The whole Parikrama is 16 kroshas. তো সম্পূর্ণ যে পরিক্রমা হচ্ছে সেটি হচ্ছে 16 ক্রোশ। A cross is 2 miles. A krosh is 2 miles. এক ক্রোশ সমান 2 মাইল। That's about 3 kilometers. That's about 3 kilometers. এটি প্রায় 3 কিলোমিটারের মতো। And so you heard pastimes of Antardvip. So you heard pastimes of Antardvip. তো আপনারা অন্তর্দ্বীপের লীলাগুলো সম্বন্ধে শ্রবণ করেছেন। Heard pastimes of this Simantadvip. You heard pastimes of Shimantadvip. আপনারা সীমান্ত দ্বীপের লীলাগুলো শ্রবণ করেছেন। Nearby there's the Kolavecha Sridhar Ashram. Nearby there is the Kolavecha Sridhar Ashram. আর এখানকার পাশেই রয়েছে খোলাবেচা শ্রীধরের আশ্রম। It's in Simantadvip, so you have Simantini and Lord Gauranga. This is Shimantadvip, so you have Shimantini and Lord Gauranga.
তো এখানে এটাই হচ্ছে সীমান্ত দ্বীপ। তো এখানে সীমান্তনী দেবী এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রয়েছেন। And these are the self-manifest deities of the, almost like self-manifest of the Jagannath, Baladev, Subhadra. And these are the almost like self-manifest deities of Jagannath, Baladev and Subhadra. আর এখানে প্রায় স্বয়ং প্রকাশিত জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীর বিগ্রহ আছেন। And tomorrow on the way you'll see the place of Balaram's killing of the Mayasura demon. And tomorrow on the way you'll see the place of Balaram's killing of the Mayasur demon. আর আগামীকালকে যাত্রাপথে আপনারা সেই স্থানটি দর্শন করবেন যেখানে বলরামজি সেই ময়াসুর অসুরকে তিনি বধ করেছিলেন। So Lord Chaitanya sometimes would do this Ashtakrosh Parikrama. Lord Chaitanya would sometimes do this Ashtakrosh Parikrama. তো চৈতন্য মহাপ্রভু মাঝে মাঝে এই অষ্টক্রোশ পরিক্রমা করতেন। Lord Nityananda would do. Lord Nityananda would do. নিত্যানন্দ প্রভুও করতেন। Sometimes ninth Parikrama was done by Lord Nityananda. Sometimes the 9-night Parikrama was done by Lord Nityananda. আর কখনো কখনো নিত্যানন্দ প্রভু নবরাত্রির যে পরিক্রমা সেটিও করতেন। And sometimes they do in one day the 5 cross Parikrama, which is 10 miles. Sometimes he would do in one day the 5 Krosh Parikrama, which is 10 miles. তো কখনো কখনো তিনি একদিনে সেই পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা যা হচ্ছে 10 মাইল সেটি করতেন। Visiting the holy places of Navadvip. Visiting the holy places of Navadvip. নবদ্বীপের সেই পবিত্র ধামসমূহ দর্শন করা। And walking in the Dham. And walking in the Dham. আর সেই ধামে হেঁটে চলা। Has unlimited spiritual blessings. Has unlimited spiritual blessings. আর এগুলোর মাধ্যমে এগুলোর উপর অসীম পারমার্থিক কৃপা বর্ষিত হয়। One step in the Dham is worth more than an Ashwamedha Yagya. One step in the Dham is worth more than an Ashwamedha Yagya. আর এই ধামে একটি পদক্ষেপ সেটি হচ্ছে অশ্বমেধ যজ্ঞের থেকেও মহত্বপূর্ণ। হরি বল। হরি বল। So Lord Indra is famous for having done 100 Ashwamedhas. Lord Indra is famous for having done 100 Ashwamedha Yagyas. ইন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র তো তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য তিনি খুব বিখ্যাত। How many steps took today? But how many steps did you take today? তো তোমরা সবাই আজকে কতটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছো? Lord Chaitanya reciprocates with his devotees every step. Lord Chaitanya reciprocates with his devotees at every step. তো চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার ভক্তদের সাথে প্রতি পদক্ষেপেই তিনি আদান প্রদান করেন। The deity has got what's called as Boichitra Lila. The deity has got what is called as Boichitra Lila. তো ভগবান বিগ্রহের এই যে লীলা তাকে বলা হয় বৈচিত্র্য লীলা। It means that each deity has got some specific pastimes. That means that each deity has got some specific pastimes. তার মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটি বিগ্রহ শ্রী বিগ্রহ তাদের কিছু বিশেষ লীলা রয়েছে। And they have their particular nature. And they have their particular nature. এবং তাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি রয়েছে। So this deity here of Jagannath is very what they call Jagrata. This deity here of Jagannath is very what you call Jagrita. তো এখানে যে জগন্নাথ বিগ্রহ রয়েছেন তাকে বলা হয় জাগ্রত। Means that he is very active. It means that he's very active. তার মানে তিনি খুবই সক্রিয়।
And I had some personal experiences. I had some personal experiences. আর আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। Being the manager of ISKCON Being the manager of ISKCON Mayapur. ইসকন মায়াপুরের একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে। So, in the beginning, the Pujari asked us, the Siddhite, to take the responsibility of these deities. At the beginning, the Pujari, the Shebayit, asked us to take the responsibility of these deities. তো শুরুর দিকে এখানকার যে সেবায়িত পূজারী ছিলেন তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলেন বা অনুরোধ করলেন আমরা যাতে এই পূজার বা সেবার দায়ভার গ্রহণ করি। And it was very complicated. There were like 22 shareholders. And it was very complicated. There were like 22 shareholders. আর সেটা খুবই জটিল ছিল কারণ সেখানে প্রায় 22 জনের মতো অংশীদার ছিলেন। So we had already got 20 people to sign over. So we had already gotten 20 people to sign over. তো আমাদেরকে প্রায় 20 জনের মতো ওদের সাইন গ্রহণ করতে হলো। 2 were left. 2 were left. তো 2 জনের এখনো বাকি আছে। Small part. But I thought that we should not worship the deity till we finish all the signing. I thought we should not worship the deity until we finished all the signing. তো আমি চিন্তা করলাম যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সবার সেই সাইন বা দস্তখত পেয়ে যাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেন আমাদের এই বিগ্রহের সেবা শুরু করা উচিত নয়। So I told the Pujari that we shouldn't worship the deity until we got everyone to sign. So I told the Pujari that we should not worship the deity until we get everyone to sign. আমি পূজারীকে বললাম যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সবার স্বাক্ষর পেয়ে যাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিগ্রহের সেবা শুরু করব না। Once we start, we shouldn't stop. Because once we start, we should not stop. কারণ আমরা যখন একবার সেটা শুরু করব তখন সেটা বন্ধ করা যাবে না। But he didn't tell me that he had already started. But he didn't tell me that he had already started. কিন্তু সে আমাকে বলেনি যে সে ইতিমধ্যে চালু করে দিয়েছিল। He was afraid that I would scold him. He was afraid that I would scold him. তো সে ভীত ছিল যে সেটা জানলে আমি তাকে শাসন করব। So he just stopped. So he just stopped. তো সে সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল। Then one day he had a dream. And then one day he had a dream. আর তারপর একদিন সে একটি স্বপ্ন দেখেছিল। He came in, he opened the temple door. He came in and opened the temple door. তো সে এসে সেই মন্দিরের দরজা খুলল। That time the temple was nearby here. That time the temple was nearby here. সেই সময় মন্দিরটি এখানকার পাশেই ছিল। And the deities were gone. And the deities were gone. আর কিন্তু সেখানে বিগ্রহ ছিলেন না। He looked everywhere. He looked everywhere. আর সে সর্বত্র দেখলো। And he was calling, "Where are you, Jagannath? Where are you?" And he was calling, "Where are you, Jagannath? Where are you?" আর সে তখন ডাকছিল, হে জগন্নাথ আপনি কোথায়? And he saw Jagannath, Baladev, and Subhadra walking away over the field. Then he saw Jagannath, Baladev and Subhadra walking away on the field. আর তখন সে দেখলো যে জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা মহারানী তারা সেই মাঠের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। And Jagannath raised his hand. And Jagannath raised his hand. জগন্নাথ তার হাত তুললেন। We're going to Radha Madhava. We're not here. You're not feeding us. We're going to Radha Madhava. You're not feeding us here. আর তিনি বললেন যে আমরা রাধা মাধব মন্দিরে যাচ্ছি, এখানে তুমি আমাকে খাওয়াচ্ছ না। But he came to me. Then he came to me. আর তারপর সেই পূজারী সে আমার কাছে এলো। I said, "Oh no, we should not stop." And I said, "Oh no, we should not stop." আর আমি তখন বললাম যে না না আমাদের সেটা বন্ধ করা উচিত নয়। So he started and we never stopped since then. So we started and we never stopped since then. আর তারপর সে শুরু করলো আবার, আর তারপর থেকে আমরা আর বন্ধ করিনি। One panda came from Jagannath Puri.
One panda came from Jagannath Puri. তো একজন পান্ডা জগন্নাথপুরী থেকে একজন পান্ডা এখানে এসেছিলেন। He showed us how they cook for Jagannath in Puri. And he showed us how they cook for Jagannath in Puri. আর সে আমাদেরকে দেখিয়েছিল যে জগন্নাথপুরীতে তারা কিভাবে জগন্নাথের জন্য রান্না করেন। I don't know if we are cooking, but we try to cook that way. I don't know if we're cooking that way, but we tried to cook that way. তো আমরা সেভাবে রান্না করতে জানি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেভাবে রান্না করার জন্য। That's why you have the sweet dal and other favorites of Lord Jagannath. That's why you have the sweet dal and other favorites of Lord Jagannath. আর সেভাবে আমরা এখানে দেখি জগন্নাথের জন্য সেই মিষ্টি ডাল এবং জগন্নাথের অন্যান্য যে পছন্দকর যে খাবারগুলো আছে সেগুলো। I had one on many pastime, but I'll just say one. I have many pastimes, but I'll just say one. তো আমার কাছে অনেক লীলা আছে, কিন্তু আমি জাস্ট সেখান থেকে একটি বলছি। This might be told by Jananivas, I don't know. This may have been told by Jananivas, I don't know. তো এটি হয়তো জননিবাস প্রভুর দ্বারা বলা হয়েছিল, আমি জানি না। It tells about the Sangam Shila, of the Govardhan Shila. Did you tell about the Govardhan Shila? These are the kind of problems I have to deal with. These are the kind of problems I have to deal with. তো এই ধরনের সমস্যাগুলোর সাথে আমাকে সমাধান বা আমাকে সমঝোতা করতে হয়, মোকাবেলা করতে হয়। Lord Jagannath was complaining. Lord Jagannath was complaining. তো ভগবান জগন্নাথ তিনি অভিযোগ প্রদান করছিলেন That Lord, that the Govardhan was a mountain, he was eating all the boga. That Govardhan was a mountain and he was eating all the bhoga. যে গোবর্ধন তিনি হচ্ছে পর্বত, আর সে হচ্ছে সব ভোগ সে একাই খেয়ে নিচ্ছে। The pujaris approached me and asked what to do. So the pujaris approached me and asked what to do. তো পূজারী তারা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো যে কি করা উচিত। So at that time I told them, well, give a separate plate to Lord Jagannath and a separate plate to the Govardhan Shila. So at that time I told them, give a separate plate to Lord Jagannath and a separate plate to Govardhan Shila. তো আমি তখন তাদেরকে বললাম যে জগন্নাথের জন্য একটি আলাদা বিশেষ ভোগ রাখো এবং গোবর্ধন শিলার জন্য একটি আলাদা বিশেষ ভোগ রাখো। No more complaints after that. There were no complaints after that. তো এরপর থেকে আর সেখানে কোনো অভিযোগ ছিল না। But you heard already some of these pastimes. But you already heard some of these pastimes. তো তোমরা সবাই ইতিমধ্যেই এই লীলাগুলো শ্রবণ করেছো। Now, Kolavecha Sridhar, he was a special devotee of Lord Chaitanya. Now Kolavecha Sridhar was a special devotee of Lord Chaitanya. খোলাবেচা শ্রীধর তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। And when Lord Chaitanya was a boy, he would sell his bananas and banana products to Lord Chaitanya. So when Lord Chaitanya was a boy, Sridhar would sell his banana products to Lord Chaitanya. তো যখন চৈতন্য মহাপ্রভু একজন ছোট্ট বালক ছিলেন, তখন শ্রীধর তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে কলার যে সামগ্রীগুলো সেগুলোই বিক্রি করতেন। When Lord Chaitanya grew up and was Nimai Pandit, then he would still occasionally come and see Kolavecha Sridhar. And when Lord Chaitanya grew up and was Nimai Pandit, he would still occasionally come and see Kolavecha Sridhar. আর যখন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি আরো বয়োবৃদ্ধি হলো এবং তিনি নিমাই পণ্ডিত হয়ে গেলেন, তারপরেও মাঝে মাঝে তিনি এসে বিভিন্ন সময়ে তিনি এসে খোলাবেচা শ্রীধরকে দর্শন করতেন। Sometimes he would swim in Kolavecha Sridhar's lake. Sometimes he would swim in Kolavecha Sridhar's lake. তো মাঝে মাঝে তারা সেই খোলাবেচা শ্রীধরের ওখানে যে জলাশয় ছিল সেখানে তারা সাঁতার কাটতেন। And after the Chandkazi pastime, Lord Chaitanya came here and rested. And after the Chandkazi pastime, Lord Chaitanya came here and rested. At the
Kolavich Sridhar's ashram. at Kolavecha Sridhar's ashram. আর সেই চাঁদ কাজীর সাথে যে সেই লীলা হয়েছিল সেই লীলার পরে চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে। I Jagannath Baladev Subhadra. So many pastimes of Sridhar. So many pastimes of Sridhar. তো শ্রীধরের অনেক লীলা আছে। Sridhar was banana salesman. Sridhar was a banana salesman. তো শ্রীধর তিনি ছিলেন কলা জাতীয় যে সমস্ত দ্রব্য ছিল তার বিক্রেতা। এবং he would grow that himself. And he would grow that himself. আর সেগুলো সে নিজেই তিনি সেগুলো রোপণ করে এবং উৎপাদন করতেন। But when Lord Chaitanya was showing Advaita Gosai his Mahaprakash Lila, When Lord Chaitanya was showing Advaita Gosai his Mahaprakash Leela, তো চৈতন্য মহাপ্রভু যখন অদ্বৈত গোসাইকে তার মহাপ্রকাশ লীলার প্রদর্শন করাচ্ছিলেন, he called for Kolavich Sridhar. he called for Kolavecha Sridhar. তো তখন তিনি খোলাবেচা শ্রীধরকে ডেকে পাঠালেন। And Kolavich could see that Lord Chaitanya was Krishna himself. And Kolavecha could see that Lord Chaitanya was Krishna himself. আর তখন খোলাবেচা শ্রীধর তিনি দেখলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি হচ্ছেন স্বয়ং কৃষ্ণ। Krishna's pastime is to give blessings. Now Krishna's pastime is to give blessings. আর কৃষ্ণলীলা হচ্ছে কৃষ্ণের লীলায় তিনি কৃপা প্রদান করেন। So he asked, what blessing do you want? So he asked, what blessing do you want? তো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কৃপা চাও? I don't want anything. I don't want anything. আমি কিছুই চাই না। No, you have to ask something. No, you have to ask something. না, তোমাকে কিছু একটা চাইতে হবে। I'll give you, you'll be a king. I'll give you, you'll be a king. আমি তোমাকে একজন রাজা বানিয়ে দেব। You have many servants and a kingdom. You can have many servants and a kingdom. আর তোমার একটি রাজ্য থাকবে এবং অনেক অনেক সেবক থাকবে। Oh no, I don't want that. No, no, I don't want that. না না, আমি সেটা চাই না। I'll give you the Ashtasiddhis. I'll give you the আমি Ashtasiddhis. তোমাকে অষ্টসিদ্ধি প্রদান করব। Oh no, I don't want that. No, no, I don't want না, আমি that. সেটা চাই না। You can get liberation from birth and death. I'll merge in the Jyoti. You can get liberation from birth and death and merge in the Jyoti. No, 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 I don't want No, that. no, 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 I don't want that. তুমি জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাবে। না না, আমি সেটা চাই না। Ki chao. Ki chao, what do you want? Amar jadi kichu chaita hai. Amar jodi kichu chaite hoy. If there's anything that I would want, Sorry. I want to provide the vegetable and banana requirements. I want to provide the vegetable and banana requirements. আর সেই শাকসবজি এবং কলার তার যে দরকার ছিল, I like to give the smiling face of that boy, Brahmin boy. I'd like to give to that smiling face of the Brahman boy. আমি সেই সুহাস্যযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ বালক তাকে দিতে চাই। Nimai Pandit. Nimai Pandit. নিমাই পণ্ডিত। And every birth you take, every appearance you take, And every birth you take, every appearance you take, I'd like to serve you. I'd like to serve you. আর তুমি হে ভগবান আপনি যেই অবতার গ্রহণ করেন, যেই লীলা করেন, তাতে আমি আপনার সেবা করতে চাই। If I can't do that, But if I can't do that, কিন্তু আমি যদি সেটা করতে না পারি, please let me be born in a family of your devotees. then please let me be born in a family of your devotees. তাহলে কৃপা করে আমাকে ভক্তদের গৃহে জন্ম প্রদান করবেন। So the Lord Chaitanya said, I'm going to give you that which even Brahma and Shiva hunger for. Then Lord Chaitanya said, I'm going to give you that which even Lord Brahma and Lord Shiva hanker for. I'll give you love of Krishna. I'll give you love of Krishna.
তো চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমি তোমাকে এমন একটা কিছু দিতে চাইছি, দিব যা এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও যার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। আমি তোমাকে কৃষ্ণ প্রেম দেব। So you went over those places today. So you went over to those places today. তো তোমরা সবাই সেই সব জায়গাগুলোতে দর্শন করেছো। And we hope that all the devotees were so overwhelmed that this simple man, this cultivator, this farmer, he got love of Krishna. All the devotees were so surprised that this simple man, this cultivator, this farmer, he got love of Krishna. তো যখন সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তরা যখন সেখানে ছিলেন এবং তারা তখন খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন যে এই যে সাধারণ ব্যক্তি, সরল ব্যক্তি, কৃষক, চাষা, সে কৃষ্ণ প্রেম পেয়ে গিয়েছে। Hari Bol! হরি বল! Hari Bol! Gauranga! গৌরাঙ্গা! Gauranga! গৌরাঙ্গা! Gauranga! গৌরাঙ্গা! Nityananda! নিত্যানন্দ! Gauranga! গৌরাঙ্গা! Nityananda! So Lord Chaitanya gives out Krishna prem easily. So Lord Chaitanya gives out Krishna Prem easily. তো চৈতন্য মহাপ্রভু অতি সহজে তিনি কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেন। So I hope that you have. I don't know if I'll be able to join you in the other days. I don't know if I'll be able to join on the other days. তো আমি জানি না যে আমি অন্যান্য বাকি দিনগুলোতে কি তোমাদের সাথে এসে যোগদান করতে পারবো কিনা। I hope you have a very blissful time. But I hope you have a very blissful time. কিন্তু আমি আশা করছি যে তোমরা সবাই খুবই একটি আনন্দময় সময় কাটাবে। And there are many places of the Lord's pastimes in Godrumdeep. And there are many places of the Lord's pastimes in Godrumadip. আর গোদ্রুম দ্বীপে ভগবানের লীলার বিভিন্ন জায়গা রয়েছে। Also the many ancient holy places. Also the many ancient holy places. আর সেখানে আরো অনেক প্রাচীন ধাম রয়েছে। I don't know which places you're on your route. I don't know which places are on your route. আমি জানি না তোমাদের যাত্রা পথে সেখানে কোন কোন জায়গাগুলো আসবে। I don't know if you're going to Nrsimhapalli or not. I don't know if you're going to Narasimhapalli or not. আমি জানি না তোমরা কি নৃসিংহপল্লীতে যাবে কিনা। Hayarkata যাবে। So this is short. This is short. এটি সংক্ষিপ্ত। This is to get your appetite. Get your appetite yearning for the full parikrama. This is to get your appetite, to get your yearning for the full parikrama. তো এটি হচ্ছে যে সেই পূর্ণ পরিক্রমা, সেই পূর্ণ পরিক্রমার জন্য তোমাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করার জন্য। Increase your hunger. Increase your hunger. তোমাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি করার জন্য। So while you're here, we hope you all have a very awakening experience. So while you're here, we hope you all have a very awakening experience. তো তোমরা যখন এখানে আছো, তো আমি আশা করছি তোমাদের সবার খুব জাগ্রত একটি অনুভব হবে। You'll see the Bhaktivinoda Thakur's place. You'll see Bhaktivinoda Thakur's place. তো তোমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জায়গা দর্শন করবে। Surabhi Kunj. Also, they just canceled all the 500 and 1,000 rupee notes. Also, they have just cancelled all the 500 and 1,000 rupee notes. তো তারা এখন সেই 500 এবং 1000 টাকার নোটগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেছে।
At the bank, you can cash, you can change 4,000 a day. At the bank, you can change 4,000 a day. আর আর ব্যাংকে তোমরা 4,000 টাকার ভাঙতি পেতে পারো প্রতিদিন। If anybody has a few lakhs or crores they don't want, you can also give them the hundi. If anyone has a few crores or lakhs, you can also give in the hundi. আর সেখানে যদি কোনো কিছু কোটি বা লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে তোমরা এই দান বাক্সে প্রদান করতে পারো। Uday Khoi Govindaya Namaha. Uday Khoi Idam Govindaya Namaha. Flying puppies in the air. Flying puppies in the air. I offer Govinda. I offer to Govinda. Lord Jagannath, take your last darshan tonight. So Lord Jagannath, you can take your last darshan tonight. তো জগন্নাথ দেব এখানে তোমরা আজকে রাতের জন্য তোমাদের শেষ দর্শন গ্রহণ করতে পারো। Jagannath, Baldev, Subhadra, and Sudarshan Chakra Nitai Gaur. Jagannath, Baldev, Subhadra, Sudarshan Chakra and Nitai Gaur. Special pastimes, Special pastime. বিশেষ লীলাবলী, special mercy. Special mercy. বিশেষ কৃপা। Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada was the first one to take us on Parikrama. Prabhupada was the first one to take us on parikrama. প্রভুপাদই আমাদেরকে সর্বপ্রথম পরিক্রমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। And please thank all the organizers of this Ashtakrosh Parikrama. I want to thank all the organizers of this Ashtakrosh parikrama. আমি এই অষ্টক্রোশ পরিক্রমার সব ব্যবস্থাপক যারা রয়েছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাচ্ছি। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,